Well, a very good morning and welcome to our live coverage of the passage of the Channel for Miranda Merron on Campagne de France. Finished last night at 10:16 UTC, 23 hours 16 French time, completing the Vendée Globe in 22nd place in a time of 101 days and 8 hours. So just really at dawn this morning as she comes into the Channel. She stayed on the boat last night. And not really the nicest of mornings, a little bit of rain and a new front coming through. So Miranda will be pleased to get the boat into the dock, into the Ponton d'Honneur. Miranda sailed a very accomplished Vendée Globe, her first solo round the world race. She did most of a two-handed global ocean race with her partner Halvard Mabir in the class 40. Got to the east of New Zealand and the abandoned then. And she had got previously round Cape Horn with Tracy Edwards, or approaching Cape Horn and with Tracy Edwards before they lost the mast on Royal and Sun Alliance. So here's your full technical team with Halvard and a few friends on board to enjoy the passage up the Channel. See, with the weather we've got this morning, I don't think she's hanging around too much, but there's plenty of people out. It is just 7:45 local time here, so lots of people out going to work, and as ever, the network of communication in Les Sables alone means that there's always people on the Channel, no matter what time of day or night it is, to welcome back the heroic Vendée Globe skippers, and for sure Miranda merits a big welcome. So in her career, she's had 2 spells racing in the Moccas, way back not long after she started, which is over 20 years ago. And then now she's had this boat since 2019, her first race in 2019 being the Bermude 1000 race. And that was when she and her sponsors decided that a dream she'd had for many years to do the Vendée Globe could be realized, should be realized, with the backing of her sponsors, who have been with her for I think about 10 years in the class 40. And so, supported by Campagne de France, they're a collective of dairy farmers in Normandy. Well known for their yogurts. So lots of people shouting to Miranda then with this lovely welcome. Not a very nice morning, as I said.
She did have a beautiful passage across the Bay of Biscay in general and into the finish line yesterday evening. Moderate breezes, sunshine through the day. Indeed. Lots of people out to see Miranda this morning, and a welcome she really merits for her Vendée Globe. No serious problems over the course of the races befits a sailor who's tens of thousands of ocean racing and record challenges under her belt. Very understated and a calm sailor. Doesn't make too much of a fuss about her accomplishments or what she's done in her sailing life, but hugely popular with her peers. And I'm sure that all of our friends from all around the world will be watching and sharing these moments. Now nice to see her getting the welcome that she deserves. Passing the famous La Chaume there on the left side, coming into the channel. Her boat, of course, did the 2016-17 race with Rich Wilson, finishing in 107 days. And didn't finish the first Vendée Globe with Dominique Vavre. Remember, they had keel problems and stopped in the Kerguelen Islands and then retired into Australia. In the 2012-13 race, he was 7th. So by far the biggest moment of Miranda's career comes at the age of 51, the age at which she said before the start that she feels it's just the right time for her in her life. She'd built sufficient miles, sufficient experience to do the race and in a good place mentally. But she and Halvard worked extremely hard together to prepare the boat. A modest budget, a small team, but one of the benefits is that between them, and particularly with a small team, they know every inch, every millimeter of the boat.
And so when she did have these small problems, for example, the hydro generator, the keel rams, and the pilot issues, then they were able to sort them out quickly and efficiently and carry on with their race. So Miranda always said that her weakness are the black art of electricity and electronics were what she worried about most, but the problems she did have in that department she solved fairly quickly. So I think special credit to a couple of people in Miranda's career, Tracy Edwards, who took her on board the first Royal and Sun Alliance program, and previous to that to Lacey Charles, now Lisa McDonald, who she sailed I think 4 or 5 legs of the Volvo Ocean Race on Amer Sports as navigator. And they've been 2 of her biggest supporters during this race, but many others from her network of sailing friends, I think, showing her pride and satisfaction getting the job done. So lovely to see her enjoying these moments that she's worked so hard for. Oh, a special kiss for her boat. Thank you so much for getting her round the world. You do kind of have to look at Miranda's career on paper just to realise exactly what she's accomplished over 20 odd years, say starting back in 1997 with Tracy Edwards with the record from Cowes to St Malo in the Transat Jacques Vabre, first in class 50 or the 50-foot class in 1999. That was her first two-handed race with Emma Richards, and then really it's gone, said last night, all the way from there, pretty much every year or every few years, a major race. Earned Britain and Ireland record with Dee Kafari in 2009, the year after Dee's Vendée Globe. First in class 40 in the Transat Quebec St Malo in 2012. And their pinnacle result, 2014, sixth in class 40 in the Route de Rhum, 13th in 2018, before she moved back into
the IMOCA in 2019 with this boat. A big hug for Marie-Claude Kiefer Hayes. And all the way through the race, I'm sure most of you will know, Miranda kept us up to date every day with her missives, her updates from on board, writing beautifully, and not always the longest of reports, but an economy of language that really still captured her feelings and what was going on board. I remember her writing about being at one with her boat and enjoying the solitude, being a long way away from the problems of the health problems of the pandemic. And superbe aventure. Elle s'est débrouillée. Elle a ramené un bateau quasiment mieux qu'au départ. So Halvard, a little interview with Halvard, her life partner, just saying it's an extraordinary trip. Elle a été obligée de naviguer assez souvent de façon assez conservative. She was required to stay conservative de pas ramener le bateau en entier. And bring the boat back safely. That was the objective. Et justement, j'en profite. On a perdu Miranda Merron tout à l'heure, elle est juste à côté de nous. J'aurai le sourire quand on sera à quai. So Halvard, a very, very proud man indeed. Hugely experienced in his own right. Miranda saying she didn't have any big technical problems. Les deux ont le sourire. C'est une belle chose. Avant de rentrer dans la Manche à Barneville-Carteret pour donner le sourire aux Manchois. Merci à vous deux. Profitez de ce moment. À tout à l'heure, parce que on va quand même pas faire un Vendée Globe sans boire un coup après. Hein. Donc on compte sur vous. Merci Albert de Navire. Ici en direct des Sables de Vendée. So Miranda just acknowledging the cheers from some of the boat owners, who many of them I think stay on their boats all the way through this period, just waiting for the skippers to come in every few days at the moment, really. Next in will be Manu Cousin first thing Saturday morning. Clément Fureau's boat there, La Compagnie de l'Agility. So the moment then when she docks Compagnie de France, returning back to the pontoon that she left on the 8th of November, along with the 33 other skippers, or 32 other skippers. And I think probably as much as anyone did on that day, knowing what a lay ahead of her, and I think that was one of the benefits of her experience, that she really has accomplished a great feat today, and enjoying the applause and the welcome back.
That wonderful champagne moment. So well deserved with Miranda. Did her first transatlantic crossing at the age of 10, I think. 10 years or so in class 40 racing. And a champagne moment then for Miranda Merron. Those of you who were watching last night will have remembered that the first thing she had when she crossed the line and got settled was a very welcome beer, but she's calling her team, particularly Havard, her greatest supporter. He's hundreds of thousands of ocean racing miles under his belt. With their great team together. Ils s'entraînent pour le Vendée Globe, oui. On dirait pas comme ça. Il est chaud. Mais non, on va bouger. So what a nice way to spend your Thursday morning, 8 o'clock in the morning, coming back into the pontoon, having accomplished Vendée Globe finish last night. And just checking her watch. Exactly that. Just saying, oh, wow, it's only 8 o'clock in the morning. Maybe a little bit more of the champagne and the time to enjoy a nice breakfast. Albert, faut que tu ressortes de ta tatière. Il était comment, Miranda, ce tour du monde, ce Vendée Globe? Eh bien, j'ai vraiment pas eu le temps de prendre du recul du tout. Donc, eh ben, pas trop mal. Bien, pour la plupart, j'étais de bonne humeur la plupart du temps. Just saying that most of the time she was in good humor, never lost her sense of humor at all over the course of the whole race. J'ai commencé à mieux naviguer une fois dans le Grand Sud. Et je suis absolument ravie et fière I've really got into a race into the Big South. Pour Campagne de France et pour Alvard qui a eu le pari fou de m'aligner sur le départ du Vendée Globe il y a 2 ans. Et je suis très fière pour tous les gens qui nous soutiennent de près ou de loin, de mes partenaires, de ma famille, de mes amis. Et je suis ravie de vous retrouver, c'est extraordinaire. Thanks to her partners, her friends, her family. Ah, il y a eu plein de bons moments, mais surtout franchir Cap Horn, parce que c'était vraiment une journée magnifique. Big moment was passing Cape Horn. Le matin avec Cap Horn qui est apparu derrière après une ligne de grain, suivi de ciel bleu, de nuages lenticulaires magnifiques. After a little bit of a big storm coming in, if you remember, but then blue skies and
de Perfect départ. Cape Horn weather. Et le parfum extraordinaire de la terre humide, c'est envoûtant. Et après, je suis allée me balader à cause de la météo sous la terre de feu. After that's a little bit tougher Et with sous the l'île des weather. États, très près. Et ça, c'est assez rare. Et c'était extraordinaire, très sauvage, très menaçant, des nuages très basses parce qu'il y avait une But just dépression talking about the qui arrivait, south, quite extraordinary, wild, and Et n'ayant pas eu de terre depuis 62 jours, c'était assez magique. Que vous avez trouvé ce que vous alliez chercher sur ce Vendée Globe? Je ne sais did pas you ce que find je everything suis that you wanted in the partie Vendée chercher. Globe? Le but, c'était vraiment de boucler The goal was always to de get round préférence entre les temps de référence du bateau, ce que j'ai réussi à faire. and been the reference on time peut for the toujours faire boat, mieux. J'ai été assez conservatrice parce que le bateau n'est pas but it was assuré. always Il fallait absolument conservative. le ramener avec le main et la quille, tout le reste, et sans une trop grande liste de travail. On peut toujours faire mieux, mais Always working with je suis absolument ravie d'être là. a list of things to do, but d'avoir réussi à ramener Campagne de France jusqu'au Sables. succeeded in bringing Compagnie de France back to Les Sables d'Olonne. Oui, il y a eu quelques moments difficiles. Il y a There's a few eu difficult quelques moments tempêtes vraiment qui ont fait in the peur. storms and the big winds and the Il y a la remontée de l'Atlantique, ce n'était pas une partie climb back up the plaisir. Il y a eu Atlantic 3 was jours de was neige hard. vraiment très sympa sur un mois, donc c'est un peu limite. Et il y a eu quelques petits soucis techniques qui normalement sont pas très Little graves, problems mais qui here ne and sont there. vraiment pas dans mes domaines de... Bon, je suis pas très forte en électricité ni en hydraulique. Je continue She's saying mon she was never apprentissage. strong on electricity or Ce sont des problèmes qui hydraulics. sont peut-être faciles à résoudre pour d'autres personnes, mais pour moi, c'était plutôt un peu plus difficile. So these things were a little bit difficult, but je suis un peu mis dans le rouge à cause de ça, mais j'y arrive. Deuxième femme de ce Vendée Globe. Pardon? Deuxième femme de ce Vendée Globe. Deuxième? Ah oui, c'est vrai. Non? second woman in the Vendée Globe. No, it's actually the third, Harvey, but never mind. Non, je ne suis pas deuxième, je suis troisième. Je suis troisième femme de ce Vendée Globe. It's an early Je suis morning. neuvième femme à avoir But she is the ninth woman to finish the Vendée Globe, and there's now 5 en English. étant la 5e britannique. Exactly, Miranda. fait Fifth Vendée Globe, fifth nous sommes British plus de femmes skipper to finish in the history of the britanniques race que de femmes françaises with à avoir 9 terminé le Vendée Globe. women having finished. Bravo! Bravo, Miranda. Well done, Miranda. Keeping her TV director right there. On the ball as ever is Miranda. Oui, avec Alvar, Clément? Ah oui? Alors, une petite levée. Regarde, Clément, tu l'as jamais vu d'aussi près. Photo d'équipe, ouais. Just doing her photos then, the statutory required photos with her team and so on. Voilà. On va la porte, on va aller. Allez, go! Special
thanks their welcome to our sponsors, I think. So I say our sponsors are this collective of dairy farmers in the north of France and Normandy. And one of the things that Miranda commented on several times was knowing that at the sunsets and sunrises that the farmers in Brittany would be up or going to bed at about the same time. So, so their Compagnie de France mascot there. Si c'est une vache, ce sera un taureau tout le monde. Allez, l'enfant! Wow! Bravo! Une petite vue! On a le droit de faire attention. Celle-là, on va faire ça là, celle-là, on va. J'ai même pas vu de l'extérieur, la déco. Alvard, on va la descendre. Alors maintenant, il faut que tu écoutes Stéphanie. C'est moi. C'est moi. Tu descends, non? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, Stéphanie? Elle va aller en avec les médias là. So a few words with the media on the pontoon in a couple of seconds, and then she'll be up for the press conference. Elle va le petit gala? Le petit gala? Ouais. Ah, c'est bon. So just going to take a couple of minutes on the boat before she comes up to the mixed zone. Couple of skippers there. Clément Giraud there with his back to us, and Arnaud Boissier. Down to welcome Miranda back. Il y a un temps de normand pour accueillir les Normands. Alors là, c'est quand même. Là, il faut le faire. Allez, voilà. Salut, là. Oh, la nuit était bonne. Ah, Clément, est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour l'arrivée de Miranda? Qu'est-ce que tu as pensé de sa course? Miranda, on a fait plus de la moitié tous les deux. Hein, donc, je pense qu'au plus court, on a eu. So Clément, of course, had a close race with Miranda at times,
km. and enjoyed the race. On s'est eu dans des coups de vent, on s'est eu pour se He got demander away si just tout a va little bien. bit On s'est pas trop in parlé the North finalement, mais Atlantic, l'autre était toujours sur la carte pas loin. but all the time pretty much close together on the chart, on the la petite tracking. différence au moment où elle allait plus vite, où j'allais plus vite, pourquoi, machin. Sometimes he would go faster, sometimes she would go En fait, on a faster. été des compagnons de route un bon moment et But nice to have a companion de génial de route, voir Ça crée du lien en fait, ce Vendée Globe. traveling partner. ouais, c'est du lien concurrent, mais c'est du lien et de voir le bateau que j'ai pas vu finalement, alors que j'ai passé un mois et demi avec lui, de l'avoir, voir l'équipage arriver comme ça, je trouve ça génial, quoi. Et puis des propres. It's nice to Ouais, see qu'est-ce her que t'en dis de arrive son with bateau, toi qui t'y connais bien? and be with the team. C'est cool. Non, mais c'est un excellent marin. C'est tout ce que j'avais déjà, on en avait parlé avant le départ de la course. Moi, d'être aux côtés de Miranda, qui est un très grand marin, c'était déjà pour moi. It was nice to sail close to her. She's a great sailor. C'était une récompense. Didn't see her very much before the start. C'était dans mes targets et c'est génial, quoi. Génial. Donc, elle a fait super course. Elle a. She sailed the super course. Elle l'a fait vite, nickel. Elle ramène son bateau, elle est entière. Bonne journée. Merci Clément. Je t'en prie. Elle est passée où? Ah. Elle est là, Stéphanie. Albert, on va la laisser. Pendant que tu l'emmènes à son euro. J'ai réussi à faire le tour. So she managed to go around. Ouais. It was a lot of work. She had a good boat Ouais. and she achieved her dream. Et moi, ça me touche parce que And for me, j'ai énormément I'm really happy because it's someone that I respect a lot. Merci Anne. Bonjour Clément. C'est top. On va vraiment pouvoir parler des différences des bateaux maintenant. So Clément Giraud speaking to Miranda Merron, saying that now we're really going to be able to talk about the difference in the boats. Ah ouais. Il y a la conférence de presse, surtout après. So Miranda answering yes, after the press conference, we can talk about it. Ah ouais. Il y a encore deux gouttes à lever. Je suis Stéphanie. Il y a Cali qui veut te voir. Ça va? So Arnaud Boissière now, hugging Miranda, congratulating her. T'as pas besoin de ça pour voir que c'est un grand marin. T'as pas besoin de faire un Vendée Globe pour trouver que c'est un grand marin. So Kelly asking Miranda, you did the Vendée Globe to show us all that you were a great sailor. Ouais. Quelques heures, mais ouais.
On va demander tout l'atelier. Je l'ai entendu. Ah bah oui, bah oui. On peut vous avoir tous les trois? Ah bah oui, oui, oui. Ici, s'il vous plaît. Ça rancune, Alvard. Tu crois que t'es dans ton So a nice picture there S'il vous plaît. with the two French skippers and the British skipper Miranda, the oldest one and the only woman in this trio. Vous venez de boucler votre premier Vendée Globe. So Miranda, you just finished your first Vendée Globe. En franchissant la ligne. Eh bien, ça va assez vite de toute seule en mer à Actually, mais en fait, c'est super ambiance la nuit parce que it went on voit, quite mais on fast voit pas, during the night, but c'est un there was monde a un peu great à part la atmosphere nuit, hein. yesterday night because Donc, it's moi, like je a trouve world ça vraiment apart. chouette. C'était vraiment super d'avoir ma It was petite really équipe pleasant venir à bord. and to have Tout d'un my coup, small je suis passée team le reste coming du aboard bateau et, and staying je with n'étais me. pas responsable du tout. J'ai bu une bière. And I was not responsible for anything J'ai fait une anymore. sieste, j'ai mangé. So I could have a nap, I J'ai could eat, parlé, I j'ai spoke, écouté, I c'est vraiment listened, super d'avoir une petite sas de décompression and it was a aussi good en mer, la way nuit, to avant decompress d'arriver à terre. Parce before que, arriving ashore j'échange la liberté pure because now pour I'm les contraintes I'm exchanging my total arbitraires de la freedom terre. for the arbitrary decisions on land. Oh, si tu allais au bout d'un pari. Je suis ravie, je suis super fière. So pour, I'm Campagne de very France, proud for région Campagne de Normandie, France, pour le département de for la the Manche, Normandy pour mes region, partenaires, for all the pour other ma partners, famille, mes for my amis, tous family ceux qui and nous my soutiennent friends, de près ou de all loin, those who have supported toutes me, les écoles qui nous soutiennent. all the Je suis schools très that fière support us. pour eux I'm very proud d'avoir for réussi all à of them quitter ce who Vendée have Globe. managed to go Je around suis très this, fière pour world Alvard in this qui a Vendée eu le Globe. pari fou déjà. And Il I a have gagné Campagne de France achieved a sur bet le départ de I Vendée had Globe. set. On a réussi à faire ça. So we have managed to bring this boat Sur back. un budget assez plutôt classe With, 40, plus classe 40 qu'il en fait 60. Un petit with peu a boosté. budget that was closer to a Et, class c'est 40 vrai qu'on peut toujours faire than mieux a, en temps et en than tout a temps. Vendée Globe one. Mais il faut savoir que j'étais assez conservatrice parce que le bateau n'est pas assuré. The boat c'est is quand not même mieux de le insured, so ramener, that's why I was careful. D'être allé au bout de ces 101 jours, justement, d'avoir réussi à traverser tout ça. Vous étiez seul de ce bateau. Eh bien, je ne suis pas la seule à le faire quand même. I was on board. Parce que It's true, but I'm not vraiment the pas one eu le who temps de has prendre done du it. recul, mais I don't have enough je suis distance fière, from je the suis étonnée. yet. I'm proud. I Je me am rappelle au bout de mon premier route du Rhum d'avoir été très étonnée d'être arrivée avec le côté. the same for Route Mais du c'est Rhum. vraiment un travail I was d'équipe, very en même surprised temps. to have finished, Et aussi but it's pendant la course, really a team niveau work. soutien technique, par exemple, on a A lot of technical l'assistance support. technique à distance. Donc, et j'en ai profité. But I enjoyed C'était it. compliqué pour vous. Dans quel état de forme là vous arrivez? How do you feel now Alors, physically? en forme, ma foi, il n'y a pas I d'alcool feel avant. good. Ce sont des bateaux qui sont très physiques. These boats are very Il physical, suffit, c'est beaucoup dans la tête aussi. but it's a Plus lot on in the avance mental, en âge, actually. mieux on est en endurance. And the older you Et get, je the pense qu'il y a more un changement de voile à faire, endurance il y a you un are. changement de voile à faire, c'est tout. Quand il y a un And when you dur have à to faire, il y a change the tout sail, you just have to go and do it. Et en cyclone, personne m'a mis un fusil à la tempe pour partir sur le Vendée Globe. Je suis parti Me to do the Vendée Globe. I did it because it was my choice. Non, pas du tout, je suis vieille. Et courbaturée. Au fait, depuis que. So I have a few cramps. Tout d'un coup, la pression descend et tout d'un coup, j'ai mal Yesterday evening, when the pressure lowered, I started feeling this pain. Qu'avez-vous appris What have you learned durant ce Vendée Globe? from this Vendée Globe? Énormément de choses. Many things. Je suis un peu plus avancée dans l'art noir de l'électricité I am a little bit better in electrics, grâce à des avaries, des petits problèmes thanks techniques que to j'ai eu dans ce a few domaine-là, qui sont technical vraiment issues I had. de préférence. Je sais très bien que c'est
c'est parfaitement ok et normal d'avoir peur, mais c'est sympa quand ça dure pas trop longtemps. I know it's normal to be scared, but it's a good thing when it doesn't last too long. Oh, j'ai appris plein de choses. I learned a lot of things. Miranda, on disait avec Arnaud à l'instant, vous nous avez impressionnés par vos écrits, votre littérature. Miranda, you impressed us with your writings and your enthusiasm. You are a literary person. Well, that's nice to say that. I'm not sure. But my enthusiasm came from the fact that it really wouldn't be good to go around the world alone and not find this positive, because it's very long 2 months. It went fast. I was in the mood most of the time. Évidemment, moi je suis tout à fait ce qui se passe sur la course. J'ai And sacré bagarre avec everything Clément that Giraud. was happening on the race. I had a big fight with Clément Giraud and Manu Cousin. Mais But unfortunately, Manu je Cousin préfère écrire sur autre chose. but I wanted to write about other things. Les choses qui me viennent en tête. Things that Et aussi come des histoires comme to my mind. sur, And à also bord le Standard C, tous les lundis, on a les rapports de piratie. because on board every Monday, you C'est have assez the étonnant, piracy personne n'en parle reports. maintenant, alors qu'il y a des marins qui sont Because kidnappés nobody toutes les speaks semaines. about it, but there are some Mais on n'en parle pas. sailors Je trouve or ça extraordinaire juste parce que c'est plus en members Somalie, of maintenant c'est un gold digger. cruise ships that are Ça m'a vraiment interpellé ça. assassinated every week. So that Quels sont really. les premiers mots d'Alva à votre arrivée, Miranda? What were the first words of Alvard when you finished? Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu au début puisque on était en train I didn't see him at the beginning donc, because I was doing a il maneuver. n'a pas parlé, on s'est embrassés en fait. I think he didn't speak. He just. Vous avez embrassé votre bateau, vous avez parlé. Qu'est-ce que vous avez dit à votre bateau? Did you kiss your boat? Did you talk to your C'est boat? un bon bateau, vous savez, ce bateau-là, il a fait 2 Vendée Globe, c'était le bateau This de boat has gone around the world twice. Et après, Rich Wilson, dans le dernier Vendée Globe, Bernard le Stam bateau il est had it built. solide, bien construit, fiable. Dominique Et Vabre. d'ailleurs, Dominique et Dominique Michel Vabre, Paré sorry, ont had it envoyé built, plusieurs and mots. then Rich Rich Wilson Wilson aussi, took j'ai it vu qu'il a around. été en contact avec lui. C'est vraiment sympa. Et, I was in contact et with c'est un him, bon and that's bateau, really nice. It's a super good bateau boat. pour moi, pour le Vendée Globe. It was perfect Et, for me for this Vendée Globe. Ouais. Je lui ai parlé pour dire bon bateau, quoi. I spoke to it Je to me suis say pas fâchée you avec did a lui, c'est good pas la job. peine. I didn't get angry with it. It's useless. On y va, apparemment. Ça va, Miranda? Merci, désolé pour la météo. Oh, thank you very much, and sorry for the weather. Bravo, Miranda. On ne reconnaît pas Jolie qu'elle sont pas. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all